The road to greatness is a long and lonely pursuit, full of trials and tribulations. The closer you get to your goal, the more intense the barriers become, the harder it is to beat the obstacles in front of you. With each victory, with each opponent beaten, Abdisalam Kubanijbek inches closer and closer to GOAT status. Already known as the most feared man on the Brave Combat Federation roster today, the hero from Kyrgyzstan is also the most dominant champion in the organization. But as he continues his rise through the rankings of best Brave CF fighter ever, the challenges become more difficult. And it is no exaggeration to say that his biggest challenge is the one in front of him next. On September 22nd, live from Alkmaar, Netherlands, Kubanijbek defends his lightweight world title against Raul Tutarauli, the top-ranked 155-pounder in Europe. Tutarauli has more stoppage victories than Kubanijbek has career wins. He has beaten a who's who of MMA in Europe and is 5-1 against former Brave CF competitors. It is more than just a title defense. This is a career-defining moment for the best fighter in Asian MMA. If he beats someone like Tutarauli, who can say that Kubanijbek is not the best fighter in Brave CF history? For Raul, this is the missing achievement of a career that has seen him compete against the best fighters in Europe. Tutarauli's victorious streak will only ever truly be appreciated if he can produce a world title-winning performance. The time is now for both men to put a stamp on their careers, to make sure their names will not be forgotten, to leave a long-lasting legacy on the most global stage in mixed martial arts. This is their time. This is the road to Brave. Abdisalam Kubanijbek's rise through the ranks is the stuff of legends. As he dispatched of each opponent put in front of him, his name grew in stature, and it became harder and harder for opponents to want to fight him. Winning streak of 14 fights being undefeated, there is something that is special about it. We knew the first time I saw him in Kyrgyzstan. Becoming a champion is a hard proposition for any fighter in the world, but maintaining the title is even more difficult. Biz ошону айттык, бойлорун көрдүк. Ошого карата биз тактикаларды уже 2 айдан бери ошонун стилинде балдарды коюп иштеп атабыз. Кайсы жагына урат, кайсы жагы күчтүү. Бул универсал боец, жакшы боец экен, мындай күрөшөт, урат, баардык жагынан жакшы экен. Эми биз дагы ошо контратакаларды жасап атабыз. Ал не слабый, уже биз полный анализ кылып чыктык. Кудай берсе ошону эртең бойдо ашырганга аракет кылабыз. Even though Tutarauli is one of the toughest opponents of his career, Kubanijbek is a happy man having to face his Georgian challenger. He recognizes a worthy contender in Tutarauli and maintains that signing to fight Raul has made him more motivated than ever. Наоборот, мен ушундай беттеш ушундай соперниктерди өзү күтүп жүрөм. Мындай соперник мени кылганда мен наоборот жакшы мотивация болуп, жакшы подготовка кылып, тренировкаларда мен өзүмчө мындай өзүм жакшы сезем да. Дегенде даярдык уже соперник күчтүү деп туруп, тренировканы дагы жакшы. Мурда баягы мындай соперниктер болуп калат, бир аз шердөө азыраак болсаң, буну утуп койгон кезде мындай жанагындай сезимдер болуп калбаш үчүн ондай соперник бергенде уже серьезно отношение кылып, режимди кармап тренировкаларды күчөтөбүз да. Так эми билбейм, ал жерде шердогуна башкасына карабайт, Кудай буйруса биз баарына даярбыз. Kubanijbek speaks with the confidence of someone who is fully aware of his own capabilities and comfortable in his role as a world champion and as an ambassador for Kyrgyz MMA worldwide. That quiet confidence comes from his preparation. Previously recognized as having one of the best gas tanks in all of MMA, Kubanijbek relies heavily on his cardio to impose his will on his opponents. He explains how he breaks down his preparation to make sure his cardio never fails him on fight night.
эми биз ар дайым эле айтып келебиз, ар дайым эле баардык канча раунд болсо ошол раундга даярданабыз колдон келишинче. Бул жакта функционалка, физический, опыт жагынан болевой, устойка полный, бул биздики ММА болгондон кийин ал жерде бир жактуу даярдана албайсың. Не дегенде күрөшөм десең, ал күрөшүп коюшу мүмкүн, уруп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз Кудай буйруса эртең 22 сентябрга барк жагынан, устойка, партер, мораль жактан дагы Кудай буйруса баарына даярбыз. Abdisalam's opponent is a man forged in battle. Raul Tutarauli has led a difficult life, which has been transformed by martial arts. ჩემი ბავშვობის წლებზე გეტყვით იმას, რომ როგორც ჩემი თაობის ბავშვობა ალბათ 90% მეც ეგრე გავიზარდე გაჭირებაში, თუმცა ბრძოლის უნარიანობა მასწავლა იმ ყველაფერმა. პირველად ზოგადად დავიწყე ჭიდაობა ძიუდოთი, თუმცა 2008 წელს გადავედი კიკბოქსინგზე, 2 წელი დავყავი, 2010-ში გავიცანი ჩემი წვრთნელი გიორგი კაბულაშვილი და მას შემდეგ უკვე ვარ MMA-ში, მაგრამ მანამდეც უყურებდი ვიდეოებს, რა თქმა უნდა, MMA-ის შესახებ ვიცოდი, თუმცა 2010 წლიდან დავყავდი უკვე MMA-ით. Tutarauli has since forged one of the most formidable careers in the lightweight division, beating big-name opponents, winning regional titles, and forging a reputation as the best lightweight in Europe. But now, the time has come to take the biggest step in his career, to fight for a world title under the most global organization in the sport. Brave შესახებ გავიგე რამოდენიმე წლის უკან, რადგან ჩემ დივიზიონში როდესაც ვიღაც ახალი ჩდება, ყოველთვის ვინტერესდები იმითი, რადგან შეიძლება ჩემი პოტენციური მეტოქე იყოს და ასე რომ კარგა ხანია უკვე Brave შესახებ ვიცი. და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპის ორგანიზაციაა და მადლობელი ვარ ამ ორგანიზაციაში, რომელიც ტიტულზე ბრძოლობს. For Raul, the motivation to become Brave CF champion has increased in recent months, with news that his family would grow in size. Married with 2 sons, Tutarauli and his wife are now expecting a little girl. დაოჯახებული ვარ კი, მყავს მეუღლე, 2 შვილი, 2 ბიჭი, თუმცა მესამეს ველოდები გოგოს, დღე-დღეზე ველოდები და ერთ შვილი მაქვს, როდის დაიბადება, მამას პრინცესა გოგო. ჩემმა შვილებმა ბევრ რამეს დამაფიქრეს ცხოვრებისეულადაც, სპორტის მხრიდან ჩემი мотиваციაა და არ მაქვს დაცემა, რადგან ჩემს უკან ჩემი შვილებია, ჩემი ოჯახია. ასე რომ უფრო მეც ვარჯიშობ კიდევაც, უფრო მეტი მოვინდომე, რადგან ჩემ შვილებს შეუქმნა ის მომავალი და ის ყველაფერი, რაც მე არ მქონდა ბავშვობაში და ყოველთვის მაკლდა. And with that motivation, Raul plans to shock the world, beat Abdisalam Kubanichbek, and become the first Georgian fighter to become a world champion under Brave CF. On September 22nd, Brave Combat Federation continues its mission to change the landscape of mixed martial arts in Europe by returning to the Netherlands. In Alkmaar, Kubanichbek will be head-to-head with 2-division regional champion Raul Tutarauli. As 2 men on a collision course put the finishing touches on their preparations, it is worth noting that this is as high level as it gets. This is a dream matchup for any MMA fan. Together, these men top 10 different rankings and have 55 wins combined. 2 of the highest skilled martial artists at the top of their game. They will meet for the biggest prize in global MMA, the Brave CF World title. And even though they have overcome many battles to be here, at the end of the day, there can only be one champion. On Sunday, September 22nd, will we hear and still or and new? It is almost time to find out.